Hello friends, how are you doing today? మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? మీ అందరి కోసమే ఇవాళ 3 బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ మిథిలాపూర్ కాలనీలోని మీకు చూపించడానికి వచ్చాను. దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. మీరు చూస్తున్నారు, ఈ ప్రాజెక్ట్ అన్నది ఇంకో 6 monthsలో కంప్లీట్ అవుతుంది. మీరు వింటున్నారు కదా, చాలా సైలెంట్గా ఉన్న ప్లేస్ ఇది. సో ఎవరైనా తీసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా ఈ ప్రాపర్టీని అన్నది ఆలోచించవచ్చు. మీరు చూస్తున్నారు కదా, మీకు రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లోర్ స్టార్టింగ్ నుంచి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు ఈ వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇది మన స్టేర్ కేస్. దిస్ ఈస్ ద లాబీ హియర్. దిస్ ఈస్ ద ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ అన్నది మనకి ఎంట్రన్స్ వస్తుంది. హియర్ ఈస్ ద లిఫ్ట్ పిట్. మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో మనం ఇలా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇదంతా లివింగ్ ఏరియా. ఇక్కడ నించున్నాం కదా, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద డైనింగ్ ఏరియా. దిస్ ఈజ్ ద పూజా ఏరియా. ఇది అన్నది. సో ఇలా మనం లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ ఉన్నది కిచెన్కి అనుకుని బాల్కనీ. This is one bedroom over here with a attached toilet and sunken slab. చాలా ప్రాజెక్టుల తర్వాత సంకన్ స్లాబ్ అన్నది చూడడం జరిగింది. సంకన్ స్లాబ్ చాలా మంచిది ప్రాజెక్ట్స్లోనే. మీకు దీని గురించి స్పెషల్గా వేరే వీడియోలో ఎప్పుడైనా చెప్తాను. ఈ ప్రాజెక్ట్లోనే ఏ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయో అది మీకు లాస్ట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ టాయిలెట్ విత్ అటాచ్డ్ టాయిలెట్. సో 1, 2 and 3 BHK. This is almost like 1750 square feet ఫ్లాట్ ఏరియా. మీకు టోటల్ ప్రాజెక్ట్ అన్నది 267 స్క్వేర్ యార్డ్స్లోని కట్టడం జరిగింది. సో అన్డివైడెడ్ షేర్ అన్నది అరౌండ్ 267/5, అప్రాక్సిమేట్లీ 53 to 55 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అన్నది మీకు వస్తుంది. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ప్లీజ్ డెఫినెట్గా అప్రోచ్ కండి. నా డీటెయిల్స్ అన్నది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. ఎవరికైనా ప్లాన్ అది కావాలంటే నా నెంబర్కి మెసేజ్ చేస్తే నేను మీకు ప్లాన్ అన్నది షేర్ చేస్తాను. All the details regarding this project I'll be able to share with you. So my dear friends, మీరు చూస్తున్నారు కదా పరిసర ప్రాంతాలు, దట్ ఈజ్ లైక్ పనోరమా హిల్స్ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 kilometers 3 kilometers దూరం ఉంటుంది. మనం ఇటువైపు చూస్తే ఇది ఐటీ హిల్స్ ఏరియా. వెరీ గుడ్, నైస్ వ్యూ. ఈ బ్లూ బ్యారికేడ్ వేసి ఉన్నది, ఇది రామరాజు గారి ప్రాపర్టీ.
future coming project. Double road అది. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైనా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే దీంట్లో 3rd floor and 5th floor are there for sale. Basically these are north facing flats. So tappakunda, if somebody is interested, please get in touch with us. I'll be able to guide you. Myself, I am Sridhar, architect. Please like, share and subscribe the channel without forgetting. Thank you very much. Watch out for my next video for customized villas in the next video. Thank you very much.